So yeah, it was So you like can see the band Chris Martin and John, everyone, like they were near to me. Yeah. wow, you are so lucky because Yeah. I tried to buy the tickets, Yep. but I couldn't. I bought the tickets because a friend a friend of mine, she told me, Carlos, I had a friend and she want to sell the ticket. Do you want to buy it? And I paid like $1,000, I think. Yes. But she was a friend of mine, so I just say, yeah, okay, I can do it because I couldn't buy the tickets like 3 times. It was, everyone were trying to buy the tickets, but I couldn't. I was very lucky. I was very lucky. Yes, Okay, definitely. let's begin with our session. Today we're gonna talk about giving reason. In our previous lesson, we were talking about contrasting and adding information. Today we will learn contrasting. Oh, sorry, giving reason. The first word is because. Because means porque. Okay? Because means porque. And we also have because of. Because of mean. Because of means a causa de. Okay? And also we have because of noun. For example, how do you say no fui a la fiesta a causa de mí, a causa de la lluvia? How would you say that in English? Do you know? I I didn't go to the party to the party because of the rain. because of the rain. I didn't go to the party because of the rain. We are using a noun. I didn't go to the party because of the rain. You have to write a noun here. Noun. Like, do you remember? Despite and in spite of the fact, despite despite the fact that, or in spite of the fact that, do you remember that we use a noun? Yeah, or not? Yes. So we say because of. Another way to do this is with the word um, due to, due to, and owing, owing to. They are the same. They are the same because of due to and owing to. You say, I didn't go to the party due to the rain. I didn't go to the party owing to the rain. Or I didn't go to the party because of the rain. All of them are the same. Do you have any questions about due to, owing to, and because of? Yes, teacher. I can use because, only because. Sure. If you want to say por qué, just por qué you say because. But if you want to say a causa de, you say due to, owing to, and because of. But remember, you say, Oh, I didn't, for example, I didn't go to the party because I was sick. We have a clause here, right? Yes or not? Yeah, because you're given a reason. yes. I didn't go to the party because I was sick. Or you can say, well, I didn't go to the party because of my illness, because of the lack of health, because of whatever. But if you want to use a clause, you use because it is a reason. But because of, you say due to or owing to, and you use a noun. Is that okay? Yep. Yes, teacher. Okay, cool. But then we have the word, Jonathan, no questions, right? Okay, that's great. No, no. Then we have scenes. Scenes is similar to because.
and you can translate it ya que. For example, since it is an international language, learning English is important. Ya que, since, similar to because. Okay? Then we have as. As, another way to say because. But of course, you can start a sentence. You can start a sentence with as or since. But it's not common to start a sentence with because. Okay? Did you understand? Nope. Since. Yep. Sí, ese since se usa como ya que, o sea, puede darnos otro ejemplo ahí. Okay, for example, you can say. Porque since también me parece que se utiliza por tipo de años, ¿no? Yes. For example, do you remember the first sentence like, I didn't go to the party because I was sick, right? Mm-hmm. So instead of saying because, you say since or as. Ya que and como. But for example, you say since I was sick, I didn't go to the party, and as I was sick. I didn't go to the... You get it? Okay. Entonces se puede usar de esas maneras. Yes. O sea, because, since, yes. Because, since, and as. No hay como que una regla que diga cuando te preguntan así tienes que responder de esta manera. La única regla es que después del because, el sin y el as vaya una clause, que es una oración grande. I was sick. No como por ejemplo el otro, ¿te acuerdas? Que decíamos I didn't go to the party. No fui a la fiesta. Due to the rain. Due to the rain, aquí tenemos un sustantivo de frente. Ok, los tres se usan de la misma manera. Un pequeño consejo es de que si vas a iniciar una oración, puede ser con since o puede ser con as. Ok, y un because lo pondría en el centro más que todo, en mi caso. Ok, para darle algo de variedad a mi texto. Ok, pero se usan de la misma manera. Any questions? No. Okay. Then we have due to and owing to. ¿Ustedes se acuerdan? Do you remember? ¿Cómo se usaba el despite en el in spite of? El despite y el in spite. El despite y in spite of se usaban de la siguiente manera. Se podía unir con ¿qué? Con un now. Con un now, ¿cierto? Y luego también se podía unir con una clause or not. Yes, but with the fact that. The fact that we have to use the fact that. In the same way, you say, for example, you can say because of, due to, and owing to. Los tres significan a causa de, y también todos van a ser seguidos de un noun. Toda la vida van a ser seguidos de un noun. Pero si tú quieres usar una cláusula, una clause, ¿qué palabra se usa aún? Un the fact that. Siempre. Por ejemplo, yo quiero decir, no fui a la fiesta a causa del hecho de que yo estaba enfermo. So, I didn't go to the party due to the fact that I was sick. You got it? Or owing to the fact that. Or because of the fact that. Did you understand? Sure? Sure, teacher. Great. Yes, teacher. Great.
remember because we have more examples then. Then we have para dar resultado o efecto. And this is super simple. We use as a result or therefore. As a result means como resultado, and therefore means por lo tanto o como resultado. What you have to do to remember is that you use as a result, you use a comma, and then you use a period, a period, and then you use a comma. So, punto, as a result, comma. Therefore, comma. You got it? Yep. Yes? Okay. Yes. Okay, yes. And then we have so. When you have so means por lo tanto, you just use a comma before so. What is the difference? The difference is like therefore is more formal than so. Therefore is more formal than so, and as a result. But so it's okay. You get it? How can you use so? Do you remember? For example, look at this. Example, teacher. Example, look at this. I didn't go to the party. You say because I was sick. In this case, you use because. I didn't go to the party because I was sick. Or you can say I didn't go to the party, so I wasn't. Look at this. In the first one you have no fui a la fiesta porque yo estaba enfermo. Después del because, después del since o después de las, estás dando una razón, ¿cierto? Reason. But then you say, I didn't go to the party. No fui a la fiesta. Como resultado de esto, ¿qué pasó? So, I was sad. This is the result. ¿Se entiende? No, es como así que estaba triste, ¿no? Así que yo estaba triste, pero como resultado de lo mencionado anteriormente. I didn't go to the party, so I was sick. And remember that you use comma. But if you use, for example, therefore, or as a result, you have to use the period here and the comma. Any questions? Any questions? No. No. Then we have consequently and as a consequence. They are similar. You have to use the period here and then you have to use the comma. Comma, period, comma. Then we have accordingly. The same way. In the same way. They are just synonyms. They are just synonyms for you so you can practice and like add extra words in your speech. I mean, you can say, well, I was really sick. I was really sick and sad. So, or therefore, or as a consequence, or accordingly, or as a result, comma, I decided to go to the park. Estaba triste y con sueño como resultado de eso, o a causa de eso, perdón, por eso, mejor dicho, me fui al parque. ¿Ok? Por lo tanto, me fui al parque. Así que me fui al parque. Any questions? No. Next one. No, next. Para dar ejemplos, we use, for example, ok, for example se usa al principio en medio de la oración. Cuando se usa al principio va seguido de una coma. Y cuando utilizamos en medio debe usar una coma antes y después. Ok? You say, for example, comma. Or you say, well, I like bananas, comma, for example, comma. You got it? Yep. Also, and also you have... Entonces, si va en el medio de una oración, se pone coma antes y coma después, ¿no? Yes, sí, siempre. Siempre. Luego tenemos el such as. El such as, ok, nunca va a estar al principio de una frase y siempre va una coma antes de ella. Ok, y such as means
Tales como, you say, well, I play sports such as soccer, basketball, coma, no sé, I don't know, you say another sport, and badminton, such as. For instance, it's the same here, similar to for example. Similar to for example. Coma, coma, at the beginning, coma. You get it? El for example, recuerda que si inicio con un for example o con un for instance, coma. Si está en el centro, coma, for instance, coma. ¿Ok? Practiquemos. Vamos a practicar giving reasons. Ok. Empecemos con la primera, number one. They couldn't go to the beach. Tenemos un of the rain. What is the answer here? Because of. Yeah. No puede ser since porque no tendría sentido, ¿no? Ya que de la lluvia. As of, due to, podría ser due to, pero hay un no. La respuesta es como dices, Luisa, because of. No fui o no pude ir a la fiesta, a la playa, a causa de la lluvia. Amazing. Because. Next one. They couldn't go to the beach. What's the answer? Due to the fact that. Due to the fact that. Pues due. Yes, the correct one. We have due to the fact that. Or you can say, for example, owing to. If we want to use owing to, we need the fact that. Si yo quería usar el owing to, necesitaba el the fact that. Si usaba el because of, the fact that. Okay? But I didn't say that. Next, it was raining. They couldn't go to the beach. It was raining. ¿Puedo iniciar con un because? No. No, recuerda que no se inicia con because. ¿Podrá iniciar con un due to? ¿Qué es esto? Esto es una clause. ¿El due to va seguido de una clause? No. No. ¿El owing to es similar a due to? No. La respuesta es as. Como estaba lloviendo, ellos no pudieron ir a la playa. Number 4. The rain, they couldn't go to the beach. Since. Sí, esto dices, ya que la lluvia, ellos no pudieron ir. Ya que la lluvia, sí, puede ir since porque since puede ir al inicio, pero no tiene sentido. Owing to the fact that. Okay. Or due to the fact that. Ok, recuerda que cuando quieres usar un owing to y un due to, puede ir el sustantivo. Y si va una cláusula, va el the fact that. En este caso tenemos the rain. Por lo tanto, va due to solito. No puede ir due to the fact that. Tiene que haber una cláusula para que sea due to the fact that. ¿Ok? Yes. Due to. Acá podría ser due to, owing to, or because. Because of. And number 6. It was a rainy day. They couldn't go to the beach. It was rainy day. Since. No puede ser due to porque eso es una cláusula. Y para que vaya due to iría due to the fact that. Igualito pasa con because of y con knowing to. La respuesta es since. Ya que estaba lloviendo o era un día lluvioso, ellos no pudieron ir a la playa. Okay, do you have any questions? ¿Alguna consulta o duda? No, right? Let me know, please. Let me know. ¿No hay preguntas sobre esto? Repaso una vez más antes de continuar a sequencing and summarizing. It's okay? Oh, that's great. Yes. Teacher, can you send us the link about all the connectors? You have access to the platform. ¿Tienen acceso a la plataforma? ¿Les dio una cuenta? No, the other link.
about when you or it's in the plataforma. Está en la plataforma. ¿Todo esto está en la plataforma? ¿O ya. Sí, todo esto está en la plataforma, está en la parte de 116. Ya. Yes. Documentos también. Okay, now, sequencing and summarizing. Ya hemos aprendido a add information, agregar información con and, moreover, furthermore, also, to. Luego aprendimos contrasting ideas, however, nevertheless, but, yet. Ahora hemos aprendido hoy given examples, right? Ahora vamos a aprender sequencing and summarizing. Ok, para dar una secuencia de ideas vamos a usar firstly, secondly, and lastly. Carlos, ¿qué significa firstly? Firstly, en primer lugar. Secondly, en segundo lugar. Y lastly, por último. ¿Ok? Recuerda que después de cada firstly, secondly, tienes que usar una coma. ¿Ok? Coma. Coma, coma, coma. You get it? ¿Entendió? Firstly, secondly, and lastly. Then we have here another way to do it lastly. You can say last but not least. Last but not least, comma. Last but not least, comma. Then we have the following. Aunque se encuentra más a menudo al principio de una oración, también se puede encontrar dentro de la oración y se traduce como el siguiente o los siguientes. Después de the following tienes que poner algo. Por ejemplo, in the following example, en el siguiente ejemplo. In the following examples, en los siguientes ejemplos. The following means siguiente o el que le sigue. Okay, look at this. The following linking words can be used when we want to summarize what was said. You get it? The following. In conclusion, to conclude, and in summary. Estoy usando the following. Las siguientes. When we want to summarize what we say, we can use the following linking words. Puede ir al inicio o al centro o casi al final, pero siempre va the following y siempre va con un sustantivo al costado. ¿Ok? Por ejemplo, quiero decir, completen los siguientes ejercicios. No vayas a decir the next exercises. No. Es the following exercises. The following question. La siguiente pregunta. Mayormente se dice the next question or the following question. You get it? Yeah, but prefiero usar the following. No questions up to this point? No, right? No. Yeah. Para resumir ideas, se utilizan al principio del párrafo. Okay? In conclusion, coma. In conclusion. To conclude, or in summary. In summary. In conclusion, to conclude, in summary. And then we have in short or in brief. In short, in brief. En resumen. En resumen. In summary también es en resumen. Todos son sinónimos. Lo único que cambia es un poquito su grado de formalidad, ¿no? You say, for example, in conclusion, to conclude. Suena un poco más formal que in short. Un poquito. No es que sean súper formal, suena un poquito. Okay? In short, in summary, then to conclude, and in conclusion. Any questions? Nope. Good job. Good job. Okay, my question is, did you understand these connectors or not? Okay, let's practice a little bit together. Okay, look at the first one. It says, I didn't go for work. What is the answer? It says, I didn't go for work. I was sick. And I had to see the doctor. ¿Podrá ser even though? Even though. Because, despite, however. ¿Podrá ser un however? Sin embargo, dice, yo no fui al trabajo, sin embargo estaba enfermo. ¿Tiene sentido? No. No. Además, recuerda que el however va seguido de una coma. ¿Podrá ser un despite? ¿Qué es esto? Esto es una clause. Para ir al despite con una clause, ¿qué necesito? The fact that. Un the fact that, descartado. Me queda un because y me queda un even though. Even though es aunque, incluso aunque, y because es porque.
Dice, no fui No, al trabajo because I was sick. Because I was sick. Veamos, what is the answer? What is the answer? The answer is because. 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 Question number 2. Your order will be served soon. You can enjoy the corn soup. Podrá ser although punto y coma. Your order will be served soon. Tu orden será servida pronto. Aunque you. Podrá ser in case, en caso you. What is the answer? In. What do you think? In the mean. as long as. In the meantime. As long as iba con un puntito y con una coma. Era as long as de frente. As long as you do this. As long as, yes. In the meantime, no, in the meantime. Mientras tanto. Next one. Take power bank with you. Just your phone battery gets drained. Just, esta palabra siempre va con un just. Ok, podrá ser even though. Dice your battery gets drained. Just in case. Just in case. Just in case es por si acaso. Antes del just in case, una coma. Number 4. She's good at sports. Which one? As well as. As well as. As well as. Veamos si es as well as. As well as. Pretty good. Pretty good. Okay, then you will have more exercises here. Number 5. Facing a lot of troubles. Facing a lot of troubles. He kept moving on and succeeded. ¿Podrá ser due to? Due to facing a lot of troubles? No puede ser un due to. Ya sabes que va un sustantivo, o si no va un the fact that y una oración completa, una clause. ¿Podrá ser while facing a lot of troubles, he kept moving and succeeded? ¿Podrá ser un despite? What do you think? Porque tiene un ing, una ing, a pesar de enfrentarse a un montón de problemas, él seguía continuando y teniendo éxito. We will go swimming. A ver, el último. It rains. It rains. What do you think? ¿Podrá ser en caso de iremos a nadar en caso llueva? No tiene sentido. No. ¿Podrá ser un while? Mientras llueva, iremos a nadar. No. No. ¿Podrá ser despite? Mira, ¿podrá ser despite it rains? Para que vea it rains, esta es una clause. Tiene que ir un the fact that. Incluso aunque llueva, iremos a nadar incluso aunque llueva. Okay? Even though. Even though. And the last one, because now we're going to practice. The last one. The last one. 7. I arrived in time for the interview, having worse traffic on the road. What is the answer? Tenemos aquí un verbo con ing y un complemento. Verbo con ing. ¿Podrá ser un even though?
Llegué a tiempo para la entrevista, incluso aunque tuve el peor tráfico del camino. En traducción tiene sentido. Mi pregunta es, ¿en gramática la tiene? I arrived in the time for the interview a pesar de que tuve el peor tráfico en el camino. También tiene sentido. ¿En gramática la tiene? Mientras yo no tiene sentido. While, mientras tampoco. Quedan dos. ¿Cuál es la respuesta y por qué dice even though or despite? ¿Cuál de los dos utilizaba un verbo con ing también? Despite. Recuerda que esto viene de un he had. O por ejemplo, decía, despite the fact that I had a worse traffic on the road. Como se trata del mismo sujeto, elimino el I y elimino el had. Y me queda el have. Ok, did you understand? Now, se entendió, ¿cierto? Allí les estoy dejando muchos ejercicios. Connective and linking words number 1. Connective and linking words number 2. Les he dejado estos dos ejercicios. Mi consulta es, ¿trabajaron en la tarea número 72, el despite versus el although? Yes. ¿Conmigo lo trabajaron? No. Let's do it together. Hagámoslo juntos entonces. Escojamos. La primera dice, his sickness. Vamos a escoger entre un despite o un although, nada más. Aquí que va, despite y although. Which one? What do you think? Although. Recuerda, va despite porque dice his sickness. His sickness. A pesar de su enfermedad. Despite siempre va seguido de un sustantivo. En cambio, el although va seguido de una clause. El despite va seguido de un noun o de un the fact that y recién allí va la clause. Recién después de haber agregado el the fact that. Pero si no agregas el the fact that, incorrect. También recuerda que en lugar de despite puedes usar in spite of. In spite of. Y se usa del mismo modo. Number 2, he didn't feel well. He went fishing. Although, muy bien. Although. We arrived at the meeting on time. Despite. Muy bien, despite. Despite the heavy traffic. Number 4. I failed my chemistry exam. I failed. Although, great, although, because we have a whole sentence here, although. Number 5, all my effort. What is the answer? Although. No, because all my effort, dice todo mi esfuerzo, es un sustantivo. All my effort, no hay un verbo. Por lo tanto, viene a ser despite. Despite. Luego tenemos he's angered, su ira. Despite, de nuevo, despite. Claudia has many friends. She is very shy. Although. Y si yo quiero que vaya un despite, ¿qué tengo que agregarle al despite? The fact that. I was afraid of the dark. I had to walk alone yesterday night. Although, because it's a whole sentence. We finished the race first. Many difficulties. Despite. Y la última, she can see well. She prefers to sit in the back. Although. ¿Por qué? Porque es una oración larga. Y si quiero usar el despite o el despite, tengo que usar sí o sí un the fact that. Como no hay un the fact that como respuestas, tiene que ser although. ¿Se entendió? Ahora sí. Yep. Ok, vamos a hacer un poco de speaking. Vamos a hacer un poquito de speaking. Vamos a screen.
Now I can see you. Now I can share my screen. Yes, can you? Right? Amazing. Ok. Vamos a tratar de nosotros practicar el inglés utilizando expresiones, todo lo que hemos visto durante estas clases, cómo contrastar nuestras ideas, cómo dar un resumen de algo, cómo agregar información, cómo empezar también una respuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Probablemente me contestas, well, my favorite food is ceviche. Or my favorite food is y una comida. Lo que yo quiero que a partir de ahora, para poder ustedes puedan dominar el inglés, quiero que me den respuestas más complejas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan esa expresión de cómo se dice no tengo ninguna duda en decir que? ¿Se acuerdan? Lo vimos en una clase de speaking, ¿se acuerdan? I have no hesitation in saying that ceviche is my favorite food. Entonces, en lugar de que me digas my favorite food is ceviche, me dices, well, I have no hesitation in saying that ceviche is my favorite food. Solamente como para que practiques tu inglés utilizando oraciones complejas y expresiones. Lo que vamos a hacer ahorita es trabajar en grupos de dos. Vamos a escoger, por ejemplo, Sara, Lubitsa, luego trabaja Lubitsa y Jonathan, y luego Jonathan y Sara. Vamos a hacer lo siguiente. Dice la pregunta, What are the advantages and disadvantages of communicating in these different ways? Te preguntan, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de comunicarte en estas diferentes formas? Y tenemos aquí having a face-to-face meeting, writing a letter, chatting online, having a video conference, and giving a lecture. Tenemos aquí 5 elementos. Lo que yo quiero que hagan es que tú tienes que pensar una ventaja y desventaja de cada uno. ¿Ok? Pero solamente tú no vas a hablar con un compañero. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, Carlos me pregunta, hey, what are the advantages and disadvantages of communicating in these different ways? What are the advantages and disadvantages? Empieza con una introducción, ¿no? Well, there are many factors to consider when talking about communicating with people. Firstly, lo vimos hoy día. Firstly, having a face-to-face meeting, la estructura que aprendimos la clase anterior, would be considered a great way to communicate because, y that's una razón, because you can see the person and you can explain a lot of times. Having a face-to-face meeting, tener una reunión cara a cara. Explicas por qué. ¿Por qué es mejor? Because this person can understand you much better than if you explain online. Then, secondly, we have writing a letter. This could be a good idea, but nowadays people prefer to send messages. Despite the fact that we have internet, people sometimes prefer to write letter because they feel that a letter has feelings. I don't know. Y luego le pregunto a mi compañero, y Jonathan, what do you think about chatting online? Y Jonathan comienza, well, chatting online, I have no hesitation that chatting online has a lot of advantages. Y empiezas, no, firstly, secondly, moreover, furthermore, vamos a tratar de explicar más. Luego continúas, Jonathan, en what do you think? Do you agree with me? Le preguntas a tu compañero y luego saltan a la siguiente, pero tienen que hablar de todas entre los dos. ¿Se entendió? Yes? Jonathan, Sarah, yeah. A ver, vamos a empezar con el siguiente. Dice acá, mira. What are the advantages and disadvantages of each occupation? ¿Ok? Vamos a empezar con Sara y Lubitsa. Luego jugamos con Lubitsa y Jonathan. Sara en Lubitsa. ¿Cómo digo? ¿Puede empezar? Una pregunta muy común. Vas a hacer la siguiente pregunta. Shall I start? Significa, ¿puedo empezar? Shall we start? Es como, ¿comenzamos? ¿Ok? Entonces, una pregunta, shall I start? Y la otra le dice, go ahead, yes. Y comienza a hablar.
¿Ok? Hace uno, pregunta al otro, el otro salta, así sucesivamente. Empezamos con ¿quién? Shall I start? Who said shall I start? Shall I start? Oh, go ahead. Okay. Sarah, what are the advantages and disadvantages of self-employment? I have a question. I don't know what is employment. You don't know what self-employment is. For example, self-employment is like autónomo, independiente. Es un trabajo independiente. Okay. Well, from my personal experience, self-employed is much better because you can manage your time and you have more liberty. Freedom. Okay, perdón. Yes, freedom is libertad. Oh, yes. Okay. ¿Qué más? You can ask Lucha, what do you think? Do you agree with me? Pregúntale, ¿qué opinas? Otra forma de decir what do you think es what do you reckon? What do you reckon? Do you agree? Do you agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo? Do you agree with me? Okay. Do you agree with me, Luisa? Yes, I definitely agree with you. To my mind, if you are a self-employment, you have more time for your family, and also you can settle your clients like that. Also, you are in a stable economy maybe, because when you are a self-employee, sometimes 1 week is better, but the other not, or maybe it's according to the season too. No more. You can ask. What do you think? What do you reckon about working in a small company? What? Okay. Yes. What do you think about the advantages and disadvantages of volunteering? What are your thoughts? Volunteering. Okay. Volunteering es como, perdón, voluntariado sin sueldo, sin ser remunerado, ¿cierto? Yes, volunteering, no te pagan. Okay. Okay. It just so happens that I do volunteering for a long time in at a refugio of animals, refugio, no sé cómo se refugio. Shelter. ¿Perdón? Shelter. Okay, shelter of animals or animal shelter, un refugio animal. Okay. And I think animal shelter. Okay. And I think it's a beautiful job because you can help the others, especially animals. For me, especially animals are the best in the world, and they
need more help than people for me. Yeah. What about you, Luisa? Do you agree with me? What do you think? Yes, in my point of view, volunteer is a great job. I think if you don't have a lot of experiences or job experiences, it's better to do volunteer because with that your resume is complete. Okay. Also, You can also, use like this expression. You can say, I would like to point out that me gustaría señalar que, no? For example, you say, well, I would like to point out that. Pueden usar aquí, podrían haber dicho, no? Despite the fact that the animals are important, comma, sometimes people don't take care of them. Las personas no los cuidan. Or podrían haber usado un in spite of, in despite, okay? Or you say people prefer to work, or despite the fact that you feel pretty or you feel very happy helping people, a pesar del hecho de que te sientas muy bien, despite the fact that you feel happy to help animals or people, comma, you don't make money. You don't make money. No haces dinero. So, por lo tanto, coma, so, it's difficult to buy your food and clothes and your products, en lugar de decir in food, product, such as food, products, and, y usamos los links que hemos usado anteriormente. Okay? You get it? ¿Se entendió? Yes. Okay, cool. Okay. Ahora continuamos Yes. la siguiente. La siguiente toca a Luisa y Jonathan. No se ve nada. Jonathan en Luisa. How much do young people care about these issues? ¿Quién empieza? Okay. Yes. Hi, Luisa. What do you think about politics? Luisa? Can you repeat, please? No, the question is here. How much do young people care about these issues? Politics, fashion, work problems, friendship, and careers. But what about Politics. Politics. Do you, okay. How much? Well, to my mind, young people doesn't care and don't care about politics issues. Because of the fact that they feel like everything is okay with their lives and with their lives in general. But in some cases, I saw about, for example, my nephews. They are interested a lot of politics and for issues of politics too. Consequently, they have more possibilities to start conversations about that with older people. Jonathan, what are your thoughts about this topic, but about careers? Careers.
in my opinion, that careers is very important for the person. That is held for get to work, get a work, get a job. Get a work. Get a job. Sorry. Yes. Get a job and for win money, get a money too, as jacket, and some careers is difficult, are difficult, and difficult, and some people study in university or institute, and no more. Lubixa, what do you think about the fashion? Yeah, Lubitsa, what do you think about fashion? Do young people care about fashion? Definitely, young people care a lot about fashion. According to my experience, young people care about the new trends, about the new clothes or the new shoes like that. However, I think the fashion is it's not more important than politics issues or world problems issues. In my opinion, young people will be care about other issues, but not in fashion or friendship or relationship issues. Ok, thank you. Feedback, voy a darle feedback. Muy bien, felicitar, Lubitz, estás tratando de usar muchísimo los conectores y eso hace que se entienda la idea muchísimo mejor. Ok, eso es genial. Vamos a ver aquí un poquito de estas palabritas, ¿no? Que son un poco muy difíciles para algunos. Get a job es conseguir un trabajo. Apply for a job es postularse a un trabajo. Hasta aquí todo claro, ¿cierto? Luego tenemos las palabras career and degree, que son un poco, very difficult to understand, but they are simple. Por ejemplo, cuando tú estás estudiando, estás en tercer año de tu carrera, you want to finish, ¿qué cosa quieres terminar? Your career or your degree? Cuando vas estudiando 3 años en la universidad. You want to finish your... Which one? Estoy en 5º ciclo. Quiero terminar, I want to finish my degree. When you finish your degree, recién empieza tu carrera profesional. Entonces, cuando tú me dices, I want to finish my career, quieres decir que quieres terminar tu carrera profesional, pero es decir, ya cuando terminaste después de haber trabajado tantos años. ¿Ok? Luego tenemos adjetivos como trending, fashionable, que significan a la moda. Oh, that's a trendy clothes, ropa a la moda. Fashionable clothes, ropa a la moda o fashionable. Luego tenemos, recuérdense, siempre después de cada preposición se usa un ing.
Por ejemplo, tú dices, he is bad at, él es malo pintando. Painting. ¿Por qué? Porque at es una preposición. También te digo, I am worried I'm worried about studying. ¿Por qué? Porque después del about va con ing, porque es una preposición. Entonces después de forgetting a job. ¿Hasta aquí se entendió este feedback? Sure? Nope. Sure, teacher. Yes. Y antes de terminar, quiero hacerles entender un poquito esta parte. Miren aquí, a veces nos confundimos y vamos a corregir esto. Miren aquí. The sun is important for the plants. Miren, the sun is important for the plants. And Juan is important for the project. And then we have here, my mom is important to me. Miren, ¿qué pueden notar de diferencia que hay? Que después del important estoy usando dos tipos de preposiciones, for y estoy usando el to, pero acá también estoy usando for. ¿Saben cuál es la diferencia entre usar un for y un to? Yep. Por lo que veo aquí, el subject, el sujeto. Puede ser. De Puede ser. Mira aquí. Yo digo, el sol es importante para las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas obtienen un beneficio del sol o no. Sí. Ajá. Juan es importante ¿para quién? Para el proyecto. Acá puedo decir for me. Juan es importante para mí. ¿Por qué es importante para mí? Mira, estoy diciendo Juan es important for me. Pero Juan es importante ¿por qué? Porque trabaja en el proyecto conmigo. Entonces yo obtengo un beneficio de Juan. ¿O no? Sí, porque si Juan no está en el proyecto, no podemos terminar el proyecto. Pero en la última, mira, cuando yo digo, mi mamá es importante para mí, ¿yo estoy obteniendo algún beneficio de mi mamá? ¿O es porque realmente la aprecio? Claro. Exactamente. Cuando tú crees que algo te va a proporcionar un beneficio, vas a usar el for. Pero si no, vas a utilizar el to. Esa es la principal diferencia. ¿Ok? He notado también en las clases anteriores que usaban el for y el to. Entonces como que yo tenía, puede ser, obtiene un beneficio. Está bien, a veces funciona. Pero otras veces no. Por ejemplo, ¿tú qué dirías? Well, mis hijos son importantes para mí. My kids are important to me or important for me. To me. Depende, ¿no? Si de repente tus hijos te están dando dinero, tú estás obteniendo un beneficio. Well, they are important for me porque solamente te importa que te den el dinero. ¿Ok? Yes. Pero si realmente los aprecias, vas a utilizar el to. ¿Ok? Y antes de terminar, quiero que por favor repasen esta estructura que les di la clase anterior. Un sustantivo, un verbo con ing. Luego de esto teníamos un would be considered. ¿Ok? Teníamos acá un adjetivo, an adjective, con un noun. Luego de esto seguía un basically because. ¿Ok? Y acá un reason. ¿Se acuerdan? Sure. ¿Hicimos esto? Yes. Listos. Les pasé la diapositiva, la PPT de esto. ¿Se las compartí? No, A ver, se los voy a compartir en este momento. Denme un segundo.